What is the role of providers? To give the treatment to the doctor. And how the provider is getting payment? Insurance company. ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో ఉంటాయి కదా చాలా మంది ఇన్సూరెన్స్ ఉంటాయి, బట్ దే సే దట్ వెన్ టేకింగ్ ద ప్రీమియం విల్ డూ 100% కవరేజ్. బట్ మనకి ఏదో ఒక సర్జరీ జరిగింది అనుకోండి, 1 lakh సర్జరీ అంటే ఇన్సూరెన్స్ విల్ సే విల్ కవర్ ఓన్లీ 80%. ఆ రిమైన్ 20% ఎవరు పే చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు పే ఫ్రమ్ వరల్డ్. అలాగే యూఎస్ హై కాస్ట్ కాబట్టి దే కెన్ హ్యావ్ సెకండరీ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్సో. ఒకవేళ ప్రైమరీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ పే చేయకపోతే దే హ్యావ్ సెకండరీ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ టెరిషరీ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్సో. అందుకే మీరు ఎక్కువ కానీ బెంగళూరు హాస్పిటల్స్ కానీ హైదరాబాద్ చూస్తే most of our NRIs will come to India for treatment. While dental treatments there is too costly in US. Just dental treatment కోసం flight book చేసి they get treatment and go back. A flight just తక్కువ అన్నమాట when compared to treatment. So that's so costly. So అందుకని కోర్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ పేమెంట్ వస్తుంది. If you are working in like inpatient, ఒక చార్ట్ కి they will pay like around like $10 in US per chart. It depends upon the project. Okay. So coming for RC, what is full form for RC? So patient has to pay the premium to insurance premium provider. Doctor pay chestama insurance company pays. Okay, because insurance company will reimburse, right? So patient will pay the premium to insurance company. What insurance in return they'll do all the coverage. Okay. So once you entered into medical coding, we should not call doctor as doctor. We should call them as providers or physicians. What's that? Providers or physicians. Now you understood what is RCM? Who are the key players? Patient, provider and payer. Payer is nothing but insurance company. Now coming for the knowledge. ఒకవేళ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలంటే దిస్ ఇస్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ యూ రిక్వైర్డ్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ మెడికల్ కోడర్. ఓకే, వాట్ ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ మీన్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ అనాటమీ. మీరు లైఫ్ సైన్స్ అయినా నాన్ లైఫ్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అయినా అనాటమీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై అనాటమీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మీన్స్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ రిపోర్ట్, రైట్? డాక్టర్ అయినా సర్జరీ పేరు రాసి ఆ సర్జరీ మీకు అర్థం అవ్వాలి కదా, అర్థమే కోడ్ తీసుకోవాలి. సో అనాటమీ ఇస్ ద ఫస్ట్ పారామీటర్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు కోడింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ హౌ టు యూజ్ ద బుక్స్. లైక్ సిపిటి ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఐసిడి బుక్ లో కోడ్స్ ఎలా క్లాసిఫై అయినాయి, అలాగే హెచ్సిపిఎస్ బుక్. So usage of book is the next important. And next thing is how to read a medical record. They kontamandiki they can know all the codes, but they don't know how to take the codes from the chart. Okay, I said right, inpatient high salary chepparu kada. Enduku high salary vastundante inpatient lo, in some scenarios patient will stay for 365 days in hospital. 365 days hospital unte every day we should read and we have to take the codes, right? Maybe day 1 ఒక ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, day 2 ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ చేసింది డాక్టర్. So you had to capture all the diseases and all the surgery. So in our life experience, we got one patient chart like 250 days. Our code cheyadaniki we taken 15 days to code a single chart. So cost ఎలా ఉంటుందంటే 1 month అందరు ఎంప్లాయీ సాలరీ ఇచ్చేయచ్చు అమౌంట్ అంత వస్తుంది. బట్ కాస్ట్ అది కొద్దిగా మిస్టేక్స్ చేసినా కానీ సో డాక్టర్ విల్ బి హ్యూజ్ లాస్ అన్నమాట. So that's the reason whenever any company is hiring you, they're expecting this basic knowledge from your end. మీరు ఒకవేళ ఎర్రర్స్ చేస్తే ఎక్కువ ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకో దే విల్ డూ టర్మినేషన్ ఆల్సో. కంపెనీ విల్ లూజ్ ద ప్రాజెక్ట్స్, రైట్? అందుకే మీకు ఇండియాలో చాలా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ వచ్చాయి. ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ విత్ ఇన్ 1 or 2 years దే ఆర్ షట్టింగ్ డౌన్. ఎందుకు తెలుసా? బికాస్ ఆఫ్ మెడికల్ కోడర్స్. మెడికల్ కోడర్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ అక్యురేట్ కోడింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అక్యురేటింగ్, వీ హ్యావ్ టు పే మనీ టు ద యూఎస్ హాస్పిటల్స్ బికాస్ దే వోంట్ పే ఎనీ మనీ ఫర్ 1 rupee ఆల్సో టు ద కంపెనీస్. So be careful, it's very very important, and quality is most important. So if you are good in this one, you can crack your first interview job. So, okay, so now we'll take you like how the book is there. We'll teach you the code classification, which is very very important for your interviews. So before that, I just want them to you didn't got doubt in RCM that where medical coders come. ఎక్కడున్నారు అక్కడ మెడికల్ కోడర్స్? హెల్త్ కేర్ లో మెడికల్ కోడర్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. RCM లో ఎక్కడ వచ్చారు? పేషెంట్, పేయర్స్, ఇన్ బిట్వీన్ ప్రొవైడర్ అండ్ పేయర్. ఓకే, ప్రొవైడర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక హెల్త్ రికార్డ్, ఇప్పుడు మెడికల్ రికార్డ్ చూసారు కదా మీరు, నీ పెయిన్ కి పేషెంట్ వచ్చారు, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ డయాగ్నోస్ చేసి ఒక డ్రగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు కదా. అలాంటి ఒక మెడికల్ రికార్డ్ ని మెడికల్ కోడర్స్ కి ప్రొవైడర్స్ పంపిస్తారు. సో మెడికల్ కోడర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ మెడికల్ రికార్డ్ ని చదివి పేషెంట్ వచ్చిన రీజన్, హాస్పిటల్ కి వచ్చిన రీజన్ అండ్ వాళ్ళకి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారో ఐసిడి, సిపిటి అండ్ హెచ్సిపిసిఎస్ బుక్స్ యూజ్ చేసుకొని కోడ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ.
లేకపోతే ఒక హాస్పిటల్లో ఒక రోజులో థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వస్తారు కదా, అన్ని మెడికల్ రికార్డ్స్ చదివి పేమెంట్ ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టం. సో దట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద insurance company, the medical record will be coded and then it will go to them. Then it is very easy to them to get the payment back. That is where the medical coders comes there. So if you want to read the medical record, doctors will use the common language. Manam raselaga talnoppi, headache ala rastara? No, they will be using all medical terms in the health record, so that you should have a proper knowledge in the medical terminology. So we have quick question. What is the medical term for headache? Headache medical term. Someone said cephalgia. Okay, great. Very What's good. your name? Okay, appreciate Rajesh. So cephalgia. What is the medical term for head means cephalo and pain medical term is algia. So headache is called cephalgia. ఈ సెషన్ అయితే ఖచ్చితంగా అందరికి సెఫాలజీ వస్తుంది అనమాట. అందుకే ఇంటికి వెళ్ళాక మీరు చెప్పండి, మళ్ళీ వాళ్ళకి హెడేక్ వస్తుంది ఈ టైం చేసిన తర్వాత. సో ఓకే, వాట్ మెడికల్ ఫర్ హెడేక్? సెఫాలజీ. సో విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద మెడికల్ టర్మ్స్ నౌ. So if you have proper knowledge in medical terminology, it's very easy to read the medical record. Health record అనేది ఎంత త్వరగా మనం చదివి ఎంత అక్యురేట్ గా కోడ్ చేస్తామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. So medical terms అనేవి 3 parts గా డివైడ్ చేశారు. Those are nothing but root words. Root words అనేది maximum మన బాడీ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. And the second one is prefix. Prefix is nothing but the term which will comes before to the root word. And then suffix. Suffix is the last one which will come always last after the root word. Okay. Root words ante enti always our body parts. Prefix is nothing but in a medical term the premium, the first part we will be called as prefix and the last part we will call as suffix. We will see some examples now. So coming for like interview, the interview ఖచ్చితంగా 10 questions will be on the medical terms. కొన్ని కంపెనీస్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. రిటర్న్ ఎగ్జామ్ లో we have 25 questions or 50 questions. In the 10 questions purely from the medical terms. Okay, so we'll see some of the commonly asked questions. Okay, so what is the medical term for heart? Lungs. Okay, pulmo or pneumo. And liver? Okay, super good. Hepatitis. All from pharmacy background? Life science. Okay, good, great. Everyone of you from pharmacy? But majority, right? Very good. So what is the medical term for tongue? Tongue. Okay, gloss or lingua. Because if any person speaking multiple languages, we'll call multilinguistic, right? Lingua is called tongue. Okay. So what is the medical term for stomach? Gastro. So we have gastroenterologist, right? So we have known some of your common medical terms before going for your interviews. Yeah. Coming to prefix. So prefix I already told it will come before to the root word. So here you can see hypertension. Hyper means what? More than the normal level or above than the normal level. What is the BP for normal human? 120. Here 120 is systolic pressure and 80 is diastolic pressure. Okay, hot contract అయినప్పుడు అయ్యే ప్రెషర్ ని మనం సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటాం. రిలాక్స్ అయినప్పుడు వచ్చే ప్రెషర్ ని diastolic pressure అంటాం. Okay, so what if the patient is having more than 120/80 blood pressure? It will be called as hypertension. We can't say immediately it's a hypertension. In the starting we can call it as high blood pressure. If it is continuous more than 3 months, then we will be terming it as hypertension. What if the BP, blood pressure, is below 120/80? It will be called as hypotension. Like that, if the sugar level is more in our blood, what we can call as hyperglycemia. What if the sugar level reduces? Hypoglycemia. What if the calcium level is high in the blood? Hyper. What is emia here? Blood. Hyper means more than the normal level. So hypercalcemia, hypocalcemia. Like that we can define the prefixes. And coming for suffix. For example, if you don't want any your body part, doctor can remove it. Yes, doctor don't want. So if someone is talking more, they can remove their tongue. What is the medical term we can call as Balu? Tongue ectomy, right? Well, ekku maatladante doctor can remove the tongue, right? So we'll call glossectomy. So gloss on the tongue, ectomy is for removal. So what is the generalist term for removal? Is
Ectomy. If doctor removes stomach means gastrectomy. Kontamandi, they have different treatments, right? Like we have bariatric surgeries, right? So because of stomach only, we eat too much of food, right? Other stomach cut just ekku tinalem. So the doctor will prefer gastrectomy more. Okay. So it may be partial or total. Okay. For example, doctor make incision in any body part. What is the suffix for incision? Organ. Okay. If doctor make incision chest, doctor chest to incision చేస్తారు. Chest medical term వచ్చి thoracic, right? What we call as thoracotomy. If doctor make incision stomach, incision abdomen. First make abdomen medical term తెలియదు. What is the medical term for abdomen? లాప్రోస్కోపీ వింటుంటారా? ఎక్కడ చేస్తారు అది? ఇది ఫ్రీక్వెంట్ టర్మ్ మనకి ఏ హాస్పిటల్ చూసినా గ్యాస్ట్రో తెలిసే లాప్రోస్కోపీ, రైట్? లాప్రో అంటే అబ్డామెన్ ఒక మెడికల్ టర్మ్ అన్నమాట. సో ప్లేసింగ్ ఏ స్కోపీ ఇన్ అబ్డామెన్ ఇస్ కాల్డ్ లాప్రోస్కోపీ. సో ఓకే, ఇన్ లాప్రోస్కోపీ విచ్ ఇస్ ద రూట్ ఫర్ lapro because the location. And next, which is the suffix here? Scopy. By using a scopy, we can visualize any body part inside. Okay. So what is ostomy? OSTOMY, ostomy. Artificial opening. While we breathing and surgical, the doctor can place incision in the trachea for a breathing purpose, which is called tracheostomy. Okay. So likewise, we should know all the suffix, prefix, and root words. So in interview, if you are very good in that, maximum companies will hire you. Okay. So by end of your session, we'll provide all the medical terms commonly coded. We just go to the PDF material. So clear? So to read the document, how important the medical term is. Our medical terms apply cheyadam kosam, we should know our body systems and its functions. Those are nothing but anatomy and physiology. So how many body systems are there in our human body? ఇప్పుడు రీసెంట్ కూడా యాడ్ చేశారు టూల్ అయితే. సో ఓకే ఫైన్. సో వీ హ్యాడ్ నో ఆల్ ద బాడీ సిస్టమ్. మీకు ఎలా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయంటే దే ఆస్క్ లైక్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిస్టమ్ లైక్ anatomy, physiology, some disease conditions, some surgeries. Okay. So I'll ask some disease condition, just locate which system it belongs. Okay. Patient is coming for diabetes. A system? Eat 12 body systems. So you can see like musculoskeletal, integumentary, nervous. One second. Evaro akkada pancreas System. Pancreas will come with system. Like the hormone disorder, right? So we can find endocrine system. So patient is coming for hypertension. It's a cardiovascular system. Patient is coming for osteoarthritis. It's a musculoskeletal. Patient is coming for skin rash. And patient is coming for cephalgia. So it depends like how depth it is. Like patient is coming for anemia. CKD. What is CKD? Kidney disease. So kidney disease will come from this system. Next, patient is coming for normal delivery, a female patient. Reproductive system. And next patient is coming for pneumothorax. Respiratory system. Patient is coming for conjunctivitis. Eyes. So likewise, we should know all the systems because they can ask any one of the system in the interviews. They're asking to explain, you should explain the main points in that system. So in this session, we are going to explain and a glance about one of the system of our body, which is nothing but respiratory system. So what is the use of respiratory system? We all know that we will be taking air from outside, external environment, and we will making that air to be very clear. That means oxygenated air within the body, and then the impure deoxygenated air we will be sending outside. Okay. In this process, we are having many parts to be involved. The first part of the respiratory system is nothing but nose, via which we are taking the air inside. So the nose and then nasal cavity. So and then pharynx. Pharynx is generally called as throat. Throat is a common passageway for what? For digestive system, for food and air. This is the common passage. Voice will be generated, and then we will have trachea, which is nothing but windpipe. In digestive system, we are having another pipe, which is what? Esophagus, which is food pipe. Here in respiratory system, we will call the pipe as windpipe, which is nothing but trachea.
The trachea will be subdivided into bronchi. The end of the bronchi we can call as bronchioles. All is nothing but very small. Okay, like arteriole and venule. All is nothing but it is very small endings of any branches. Okay, the trachea will be divided into bronchi. The endings of the bronchi is nothing but bronchioles, and the master of respiratory system is nothing but alveoli. Why we are calling it as very important organ of respiratory system? Because there the gaseous exchange will take in place. That means oxygen will go into our body and carbon dioxide respiratory system. So what are the parts? We will just rewind. Nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole, lungs. Okay, epiglottis good. Epiglottis also. Epiglottis is also important, and lungs. So these are the organs of respiratory system. And coming to, because we came here to to educate like how you have to read a system and how to track your entrance. Okay, like for example, once you know all the body parts, then you should know the functionality of the system, and next you should know the medical terms, right? So like commonly what we have in the system, we should check. For example, nose. What is the medical term for nose? For example, we have issue with the nose. Doctor can repair the nose, right? What is surgery name repair of nose? Super, rhinoplasty. We have one animal name on the name of nose. Because even that is a medical term, right? And chest is. If doctor want to do an open heart surgery, doctor will do incision chest. What is the name of surgery? Thoracotomy. Because thoracotomy is the incision of chest. What is placing a scope in chest? Thoracoscopy. ఒకవేళ చెస్ట్ లో ఇన్సిజన్ చేసి స్కోపీ పెడితే దాన్ని థొరకోస్కోపీ అంటారు. అదే ఇన్సిజన్ అప్ డౌన్ ప్లేస్ చేసి లాప్రోస్కోపీ. అంటే లొకేషన్ బేసిస్ we have different names of scopes. But the suffixes remain same. That's it. Okay. First you should know anatomy, then physiology, medical terms, and next you should know the disease condition. So